Nepal. He was attending two conferences, Kappa and Safa conferences, and Kappa and Safa board meeting as well. So he's interested to show his interest to join with you because he's just traveling all from the Nepal and is on the way to join the program. So we have to wait some few minutes during this period. Based on this last presentation, keynote paper, you can ask anything or anything, everything you want to know from me or even the other participants as well. So anything you want to ask? আপনারা বিগত একটা স্লাইডে দেখছি ছিল যে CFO as a role হিসেবে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন লেখা ছিল কিন্তু স্যার এটা ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন হলে বেটার হতো Okay, basically two things are almost similar because profit is basically, if you consider the balance sheet, there are four. One is income, expense, asset and liability. So income and expense are a critical thing. You must have to close this profit and should transfer. There is a link up between the profit statement to balance sheet that is called return earnings statement. So every profit is a current profit will be added to the accumulated profit that is called return earnings, and by this return earnings it will increase the wealth. So ultimately profit is wealth and wealth is profit. Otherwise, because আপনি যখন বিজনেস করবেন তখন প্রফিট না হলে আপনার ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজ হবে না. So it's true that ultimately not for the CFO, for every professional, wealth maximization of the shareholder is the ultimate goal. And if you want to maximize the wealth, you must have to be a profitable one. Otherwise, losing concern cannot be maximize the wealth of the organization. So that's the question. Sir, আমি তো আর্নিং ম্যানেজমেন্ট কিংবা ম্যানিপুলেটিভ অ্যাকাউন্ট বা ক্রিয়েটিভ অ্যাকাউন্টিং করেও আমি প্রফিটে ম্যাক্সিমাইজ না করেও স্যার ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজ না করেও প্রফিটে ম্যাক্সিমাইজ করে দেখাইতে পারি সামট কিছু কেস এরকম হয়ে থাকে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে স্যার no basically আপনি যেটা বলছেন that is the different practice. If you are not practicing the standard thing, then it is a different ball game. That is not related because according being a what I was sharing with you, being a very good professional accountant, you must have to be a very ethical person. So you must have to have a very ethical sense of thing. Otherwise, আপনি যদি মনে করেন যে আপনি ম্যানিপুলেট করবেন, শর্ট টার্ম ব্যাপারে লং টার্ম সাস্টেইন করবে না। আর আপনি পৃথিবীতে কোথাও কিন্তু কোনো ম্যাল প্র্যাকটিস, ম্যানিপুলেশন, মিসকন্ডাক্ট, মিসঅ্যাপ্রোপ্রিয়েশন for a longer period of time সাস্টেইন করে, for a shorter period of time. In human life also, আমার প্রেজেন্টেশনটা আমি শেষ করতে পারিনি, ওখানে আমি শেষের দিকে এসে কিছু balance of life. If I get chance again, then I will share with you as well. So to be a very good human, to be a very good accountant or successful professional, you must have to be a very good human being first. Otherwise, খুব short time আপনি ভালো করতেও পারেন, long term you cannot be, it is not sustainable. So to be a sustainable business, to be a good professional, to be a business, be a very good business group, you must to have a very ethical standard. So আপনি এখানে ম্যানিপুলেশন করে বা শর্ট টার্ম উইন্ডো ড্রেসিং করে যদি ইনকাম দেখান, তাহলে উইন্ডো ড্রেস করে ব্যালেন্স শিটও দেখাতে পারবেন। সো আপনার যদি ইন্টেনশন থাকে যে ইনকাম স্টেটমেন্ট দিয়ে উইন্ডো ড্রেস করবেন, সো আপনি ব্যালেন্স শিট ইন্টারেস্ট করে ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন দেখাতে পারবেন। আর ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন বা প্রফিট দ্যাট ইজ বেসড অন ইওর ডিসক্লোজ ইনকাম স্টেটমেন্ট এন্ড ব্যালেন্স শিট। সো এটা তো ট্রাস্ট করতে হতে হবে, আদারওয়াইজ তো এটা হলো বেসিক প্রিন্সিপাল থেকে আপনি শুরু গেলেন। যদি আপনার রিপোর্টিংটা যদি ট্রাস্ট করতে না হয়, তাহলে তো আলটিমেটলি কোনো থিওরি আর কাজ করবে না। থ্যাংক ইউ। What is your name? Sorry? Sir, মুন্সি শরীয়তুল্লাহ। Thank you. Sir, আমি আশরাফ। আমার ছোট্ট একটা কোশ্চেন স্যার। আমরা দেখতে পেলাম আপনি স্যার প্রিভিয়াসলি সিওপি হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় রোল প্লে করেছেন। রাইট নাও আপনি ডিরেক্টর ফাইন্যান্স হিসেবে রোল প্লে করছেন এন্ড কোম্পানি সেক্রেটারি। So I think you are obviously successful in your career. That's why I am asking, sir, আমার জিজ্ঞাসাটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি যে ম্যানেজমেন্ট আপনি তো অ্যাজ এ সিএফও অর ফাইন্যান্সিয়াল ডিরেক্টর হিসেবে যে সমস্ত রোল প্লে করছেন, এর মধ্যে মোস্টলি ভ্যালুড অ্যাকশন আসলে কোনটা? দ্যাট মিন্স ম্যানেজমেন্ট আসলে কোনটাকে মোস্ট প্রায়োরিটি দিচ্ছে? থ্যাংক ইউ। Good question. First of all, being a professional, I mean, if you consider the age or the
professional service is not so high. It is a moderate. I mean, 2000 একদম 5 এর শেষে কোয়ালিফাই 6 এ কোয়ালিফাই করে 6 থেকে যদি প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট ধরি তাহলে বিং এ পোস্ট কোয়ালিফিকেশন এক্সপেরিয়েন্স 12 and previously there was another 2-3 years part time experience. So এর ভিতরে আমি যদি বলি significant I have started with a big giant company currently এটাকে বলে Sanofi আগে Sanofi Aventis ছিল ওখানে আমি ইন্টার্নশিপ করে কিছুদিন কাজ করি then I left this job and joined the Ashman company. So Ashman company now currently the full member power of understand আমরা যখন ছিলাম তখন PwC থেকে consecutive দুই পরীক্ষা CA qualify করে I joined Shanta Properties as a one of the youngest, at least 27 years old আমি জয়েন করি শান্তায়। সো এখান থেকে বেসিক্যালি আমি যদি বলি আমার মেইন ভ্যালু I can add value. শান্তার আগে যত অ্যাকাউন্টিং প্রফেশন যারা ছিল তারা মোস্টলি ফোকাস অন দ্য বিলস এন্ড ভাউচার অল দিস রিপোর্টিং। বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে রিয়েল এস্টেট কোম্পানি ফিউ মিনিটস অ্যাগো যখন ইয়েস ভাই বলছিলেন গুলশানের একটা লোকেশন গ্লাস হাউস যখন বললেন আই জাস্ট ফলো যে আমি শান্তা ছেড়েছি অলমোস্ট 10 ইয়ার্স মোর দ্যান 10 ইয়ার্স। সো এখনো কিন্তু মনে হয় যে আসলে মানে টু পার্টনারিং দ্য বিজনেস। সো যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে হাউ ক্যান উই অ্যাড ভ্যালু। আমরা কিন্তু পুরো প্রজেক্ট নেওয়ার আগে রিগোরাস ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস হতো। এটা ওই সময় খন্দকার মনি ওয়াজ দ্য ইন্ডিয়ান হি ওয়াজ অলসো কারেন্টলি ইন্ডিয়ান ওনার সাথে আমরা কাজ করেছি। যেটা ছিল আমরা একটা সেগমেন্টের কাজ করলাম যে আমরা গুলশান বনানী বাড়িঘাটার বাইরে আর কোনো প্রজেক্টে যাব না বিকজ শান্তা যে স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেইন করে সো দ্যাট সর্ট অফ স্ট্যান্ডার্ড আপনি উত্তরা দিলে পারবেন না বিকজ ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ ইনস্টল 2 লিভ উত্তরা 7 কাটা জায়গা। সো এই যে স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন ছিল আই ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য কি স্টেক হোল্ডার অফ দিস rigorous practice and analysis হয়েছিল। সো we took decision that we will do the big projects like Shanta Western Tower. It is though it's a little bit I think you can take as an official as well. We earned a profit of 150 crore from one single project, but the other real estate company like Asset and other renowned company they even cannot make 150 crore from 100 project as well, some small project. So that sort of insight, not only me, my boss was Mr. Anisul Haq, he is also the board of Shanta. He was the group CFO. So আমরা এই ডিসিশনটা নিয়েছিলাম, that was the milestone. Then I left Shanta রহিম অফিসে খুব অল্প সময়ের জন্য ছিলাম। তারপরে 4 বছর I was the group CFO and company secretary of Kollam Group of Companies. ওখানে যেটা হয়েছে when I recognize that corporate governance is very very important. So boardের সঙ্গে continuously আমরা কথা বলেছি how can we improve the best practices. Then ওখানে একটা কনসেপশন ছিল যে we did two joint venture, one with the Thailand Precision Food is a very big company in Thailand. The brand name is Mama Noodles, you know. So we made this happen and in fact we correspondence থেকে শুরু করে company information company incorporation and production staff এই সময় অ্যাকাউন্টিং রোলের বাইরে যে project as a project manager হিসেবে কাজ করেছি of this project and another small project that is Jyoti Laboratories in India. You know the Jyoti already acquired Henkel in India. So Jyoti Laboratories সঙ্গে কলকাতার একটা জয়েন্ট ভেঞ্চার ছিল। সো এই দুটো জয়েন্ট ভেঞ্চারে ডে 1 থেকে আমি আমার সংশ্লিষ্ট I want to be part of it. ম্যানেজমেন্ট বললাম যে আমার সিএফও রোলের বাইরে এই কাজটা করতে চাই। সো এই জয়েন্ট ভেঞ্চারের ডকুমেন্ট তৈরি করা, দেন ফার্স্ট এমইও তৈরি করা, দেন জয়েন্ট ভেঞ্চার ডকুমেন্ট তৈরি করা, দেন কোম্পানি ইনকর্পোরেশন production process SOP setup, all these things, even the ERP setup, এই process গুলোতে I tried my level best to contribute and then that is one of my success. Finally, this organization recently I promoted as one of the nominated board member. Not currently আমি CFO থেকে আমাকে বোর্ডে নেওয়া আছে। এখানে যেটা ছিল first of all I want to do 3 things I share with the board that if you allow us we can have 3 or 4 things to do. First of all, to be a very corporate reported group and we want to establish the credibility and transparency of the financial report. So আমরা প্রথম যেটা করেছি first of all we implemented SAP global software এবং SAP is the first company who has implemented
SAP within 6 months. Then আমরা আমাদের ফ্যাক্টরিগুলো ডিফারেন্ট লোকেশন ছিল, ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলেছি how can we accumulate all the factory, because even 6-7 different factory different জায়গা থাকলে এর যে আপনার অপারেশন কস্ট, সিকিউরিটি কস্ট, ট্রান্সপোর্টেশন, এক ফ্যাক্টরি থেকে এক ফ্যাক্টরি কানেকশন, এগুলো খুব চ্যালেঞ্জ ছিল। তো we acquired a industrial park of 45 বিঘা. We started all the factory into one place. Then recently we started the IPO process. We have already signed agreement with IDLC, our past president Arifai is the MD and CEO of this operation. We have signed the agreement. So if you consider the, আমি বাংলায় যদি বলি সেটা হচ্ছে সাকসেসের সরাসরি অর্থ আসে কিন্তু হচ্ছে what is called বাংলায় সাফল্য, বাট সাফল্যটা একটু মিসলিডিং। I must say সার্থকতা বললে একটু বেটার হয়। সাকসেস বললে বা সাকসেসফুল হয়ে গেছি তখন বললে মনে হয় যে লাইফ বলে শেষ হয়ে যাচ্ছে, বিকজ স্টিল আই এম লার্নিং। ইনফ্যাক্ট I here standing I learn from you, learn from the other families, because all of them are very senior than me, sir, and I always try to learn. এবং যেখানে কথা বলছি সেখান থেকে আমি obviously আজকে রাতের শেষ চিন্তা করবো যে কোন কোন ভুল কথাগুলো বলেছিলাম, and I prefer that sometime my speech and my presentation to be recorded so that I can see it repeatedly. So that sort of thing. So আমি যেটা বলছিলাম যে সাকসেসফুল করে জানি না, বাট কতগুলো জায়গায় আমরা সার্থকতা পেয়েছি। তার ভিতরে এটা বললাম যে বিজনেস অটোমেশন এখন অ্যাজ এ গ্রুপ এসএসজি আমরা রিভ্যাম্প করেছি। আগে ছিল সুপারসেল গ্রুপ, এখন এসএসজি নামে চিনি। Hope that you all know this company, but 10 years ago I don't know they have that credential whether or not that is the thing. Then obviously বললাম যে অটোমেশন, বিজনেস অটোমেশন এসছে, ফ্যাক্টরি অটোমেশন হয়েছে এবং আমরা আইপিও প্রসেসে আসছি। Apart from this, I contribute as a export sales increase করার জন্য additional responsibility নিয়েছি। And during this 4 years, I have visited almost 20 countries on behalf of SSG. So some of my colleagues is there, they know about these things, because core financial responsibility we have a professional team of 6 CMA. আমার টিমে মূলত আমি সহ 6 জন CMA আছে। I fully depend on them and they can run the show independently. So being a CFO, ওনাদের সাথে শুধুমাত্র ডেলিভারি অ্যাক্টিভিটিসে কিছু ছাড়া ইভেন টেক সাইনিং সহ অন্যান্য প্রসেসগুলো আমরা ডেলিগেশন করেছি সেকেন্ড লেভেলে। সো আই ট্রাই টু বি এ business partner of the organization, try to act as a decision maker, support the board to take the right decision. That is the thing. Any question from anyone? I'm Mamun Rashid. মানে আমার মধ্যে একটা জিনিস কনফিউজিং লাগে, মানে বিভিন্ন জায়গায় যখন একটা জিনিস কনফিউজিং বলি, আমি জাস্ট এই সিএফও কনফারেন্সে একটা ভালো সুযোগ আছে। একজন সিএফওরা যখন এমপ্লয়িকে নেয় তখন সাধারণত তারা কোন জিনিস সবচেয়ে প্রায়োরিটি দেয়, এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে যখন একজন লিডার হইতে হয় তখন সাধারণত 3টা জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ। এক হলো নলেজ, 2 হলো কমিউনিকেশন স্কিল, আর 3 হলো এক্সপিরিয়েন্স। এখন এই 3টা জিনিস যখন একত্রিত হয় তখন একজন লিডার হওয়ার যোগ্য মনে করি। এখন সিএফও হয়তো একজন এমপ্লয়িকে ওইভাবে নেওয়ার চেষ্টা করে। এখন আমার মধ্যে মনে হয় যে আমরা যখন একজন প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট, বিশেষ করে আইসিএম থেকে পাস করে বেরোচ্ছি, তখন আমাদেরকে অনেক সময় বলে কি এক্সপিরিয়েন্স আরো লাগে, এক্সপিরিয়েন্সের প্রয়োজন পড়ে, অবশ্যই এক্সপিরিয়েন্সের প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু আমার যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে যদি আমার যদি ভাস্ট নলেজ না থাকে, কেউ হয়তো বা একটা মোটামুটি ল্যান্ডমার্ক ক্রস করে সে পাস করলো, কিন্তু একজন যদি ভাস্ট নলেজের দরকার হয় তখন সেক্ষেত্রে কিন্তু এক্সপিরিয়েন্সটা হয়তো তার জন্য হয়তো একটু কম গুরুত্বপূর্ণ হইতে পারে। কিন্তু যখন একটু সিএফ একজন কাউকে নিতে চায় তখন অবশ্যই নলেজটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, এক্সপিরিয়েন্সটা তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সাধারণত এই দুইটার মধ্যে একজন সিএফ একজন এমপ্লয়ি নেওয়ার সাথে কোনটা সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি? Okay, thank you. First of all, I like to add point here, that is global research says that for the top level like CXO series, এই রিক্রুটমেন্টের সময় board member globally average 20 seconds থেকে 25 seconds first interview started কর থেকে আধা মিনিটের ভিতরে ডিসিশন নিয়ে ফেলে যে whether they will hire this person or not, because যখন আপনি সিএ কোয়েশ্চন কোথাও অ্যাপ্লাই করবেন, যখন আপনি সিভি দেখবে, সিভি will say everything because you have a professional, you have experience, but how you manage the board, how you interact with the people,
আপনার gesture posture, in fact attitude, the only word in the world that is 100%. We know that attitude যোগ করলে attitude যদি individually যোগ করে 100. সো আপনার attitude দেখে এখন গ্লোবালি এটা বলে, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটা এখনো প্রযোজ্য কিনা আমি আপনার শিওর হবো, বাট এটা কিন্তু কাজ করে যে উইদিন 1 মিনিট অফ স্টার্ট অফ অ্যান ইন্টারভিউ দে সিলেক্ট করে। যেটা হচ্ছে সিভি বাইরে আপনার প্রেজেন্টেশন, আপনার gesture posture, আপনার অ্যাটিটিউড এটা দেখার চেষ্টা করবেন। সেকেন্ড আপনি যেটা বলেন এক্সপেরিয়েন্সের কথা, সেটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে গ্লোবাল বড় বড় এমবিসি কোম্পানির আমার নেক্সট প্যানেলিস্টের কথা বলবো, ওনারা এসএটা হয়তো আবার দিবেন আপনাদেরকে। আমার মতে হচ্ছে যে গ্লোবাল অনেক বড় বড় কোম্পানি কিন্তু পটেনশিয়ালিটি দেখে লোকজন নেয়, নট দ্য এক্সপেরিয়েন্স। If they think that you are a potential one, you have not much experience, they still can hire you. So experience is important. Sometimes কোথায় গ্রো করছেন, কোথায় শিখছেন, এবং আপনার স্টার্টটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আপনি কি বিগ পন্ডে স্মল ফিশ হবেন নাকি স্মল ফিশে স্মল পন্ডে বিগ ফিশ হবেন? দ্যাট ইজ দ্য থিং, বিকজ ক্যারিয়ারের স্টার্টের দিকে আই বিলিভ দ্যাট যে বড় পরিবেশে বিগ কোম্পানিগুলোতে জয়েন করে যেখানে কাজ শেখা, দেন গ্র্যাজুয়ালি ইউ ক্যান। আপনারা দেখেন এটা আমার থিওরি, ডেফিনেটলি আপনারা ডিসাইডিও করতে পারেন। সেটা হচ্ছে টু স্টার্ট উইথ দ্য ক্যারিয়ার বিগ জায়ান্ট মাল্টিনেশনাল কোম্পানিতে খুব ছোট পজিশনে যদি ইফ ইউ ক্যান টেক প্লেস, আপনি যদি ওখানে জয়েন করতে পারেন, দেন একটা সার্টেন টাইম এখানে দেওয়া হচ্ছে শেখার জন্য, লার্নিং, বিকজ দেয়ার বিগ কোম্পানিগুলোতে কিন্তু অনেক বেশি জিনিস শেখা যায়, যেটা এবং ইউ মাস্ট নট অনলি চয়েস দ্য অর্গানাইজেশন, ইউ মাস্ট চয়েস দ্য বস অ্যাজ ওয়েল। আপনি কোথায় কাজ করছেন, সেই শেখাটা যখন গ্র্যাজুয়ালি আগায়, তখন কিন্তু ক্যারিয়ার একটা পয়েন্টে আপনি কিন্তু লোকাল অর্গানাইজেশনগুলো যারা ডেভেলপমেন্ট করবে বা লোকাল লার্জ কংগ্লোমারে সেইগুলো আস্তে আস্তে আসতে পারে। সো ইটস অল ডিপেন্ড যে আসলে এক একজনের জন্য এক একজন, সবার জন্য সবার এক স্যুট সবার গায়ে লাগবে না, এক সাইজের শু সবার গায়ে লাগবে না। It's a different ballgame, but this is my point of view. Good evening, sir. I have a question, something from like a basic point. In the present days, speakers like you from all over the world, including you, as I have enjoyed your presentation 5 minutes ago, you are talking like something like grow up yourself with technical skills along with some soft skills, as I say. So আমি বুঝতে পেরেছি যে আমি সফট টেকনিক্যাল স্কিলসটা ডেভেলপ করতে পারবো through my bookish knowledge, from my education, all of the company papers of ICMLB. But if I want to grow up my soft skills, for example my communication skills, people skills or leadership skills, সেই জায়গাটাতে আমরা স্টুডেন্টরা একটু ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাচ্ছি, সামথিং লাইক কিভাবে আমরা আমাদের এই স্কিলগুলোকে ডেভেলপ করতে পারি, বিকজ ওই যে চেঞ্জের সাথে নিজেকে অ্যাডজাস্ট করা, এটাকে সবচেয়ে বেশি হাই প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে। সো তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমি যেটা পার্সোনালি করি, সার্চ ইট অন ইউটিউব, সার্চ ইট অন গুগল, এন্ড ফাইনালি ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাও যে এটা কিভাবে আমি ডেভেলপ করতে পারি। সো ইজ দেয়ার এনি কমপ্লিট গাইডলাইন ফ্রম ইউ, লট অফ এক্সপিরিয়েন্সড পিপল? থ্যাংক ইউ। In fact, thank you for your question. It is, let's say, knowledge is nowadays not restricted, knowledge is open. So previously, if you consider 10 years back, আপনি যদি দেখেন যে প্রথমে গ্লোবালি যখন ইন্টারনেট আসছে বাংলাদেশে, তার থেকে প্রায় প্রথম যখন গ্লোবালি প্রথম মোবাইল ফোন আসছে বাংলাদেশে 14 বছর পরে ইউজ হয়েছে। তারপরে আপনি দেখেন যে ইন্টারনেট বলে, ইন্টারনেট যখন গ্লোবালি ফার্স্ট ইউজ হয়েছে বাংলাদেশে প্রায় 14-15 বছর পরে আসছে। দ্যাট ইজ বাংলাদেশে আসছে 2000 সালের দিক থেকে, তার আগে ছিল। সো কিন্তু এখন যে ডিসরাপশনগুলো হচ্ছে দেখেন, এখনকার ডিসরাপশন টেকনোলজি কিন্তু খুব দ্রুত চলে আসছে। সো দেয়ার ইজ নো পয়েন্ট অফ কনফিউশন। লেটস সে আমি বললাম যে IFRS 16 আসছে অলরেডি 1 বছর আগে, দ্যাট ইজ 1 বছর 3-4 মাস আগে অলরেডি ফাইনাল ড্রাফট আসছে, 9 ইয়ার জুড়ে চলছে। সো অলরেডি এই ভার্সনের উপরে PwC, আর্নেস্ট ইয়াং, গ্লোবাল ফার্মগুলো প্রত্যেকের আর্টিকেল আছে, ইউটিউবে তাদের শর্ট সামারি আছে, আর ব্রিফও আছে, ডিসকাশন। সো দেয়ার ইজ নো পয়েন্ট অফ কনফিউশন। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মাস্টার, ইউ হ্যাভ টু মাস্টার অফ দিস। আপনি দেখেন ওই যে একসময় বলা হতো যে জ্যাক অফ অল ট্রেড মাস্টার অফ নান, আমার বিবেচনা এখন হচ্ছে যে জ্যাক অফ অল ট্রেড মাস্টার অফ সাম। দ্যাট ইজ হচ্ছে এখনকার পটেনশিয়াল থেকে আপনাকে কিছু কোর কম্পিটেন্সিতে মাস্টারি করতে হবে। আপনাকে মোটামুটি আপনি ইউ আর দ্য নাম্বার 1 ইন ইয়োর এরিয়া, ইন ইয়োর কোম্পানি, ইয়োর ইন্ডাস্ট্রি। সো
So being a professional accountant, আপনি টেকনিক্যাল স্কিল লাইক IFRS, IS এই জিনিসগুলো আপনি খুব ভালো জানতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে গ্র্যাজুয়ালি কিন্তু আপনার বিজনেসের আদার যে সফট স্কিলগুলো এগুলো কিন্তু কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে এবং পাবলিক স্পিকিং ইজ ডিফারেন্ট বল গেম, আপনারা সেই জায়গায় কাজ করতে পারেন। আমাদের প্রেসিডেন্ট স্যার চলে আসছে, উইল কমপ্লিট দিস সেশন and we'll start the second session. Thank you. It's a indeed it's a great privilege to have our institute president among us. He just landed from Nepal, as President mentioned, for joining Kappa and Sama program last time international conference as well. So for the president, we are sharing that we have conducted first session. Now it's the second session where 4 panelists will be joining the session along with the moderator on some specific question and the requirement as well. So we are already we have to go. So now I do request if President, with the permission of the President, so he just come within few minutes. So just I am requesting today's chief guest, the is mentioned, I see President Muhammad Salim FCMA to give his speech. Okay. So just as he agreed that he will begin later. Now I do request today's moderator, Shafiqul Alam FCMA, to come over the dais along with our 4 respected panelists to be mentioned: Ilyas Ahmad FCMA, Shubhu Muhammad Alamin FCMA, and Kausar Alam FCMA, and Subhash Chandra Das FCMA, along with the President of ICB, Mr. Muhammad Salim FCMA. It's time to receive our today's respected panelists with a token of love. Now I do request Mr. Ismat Kobir Ilma to hand over a flower bouquet to today's panelist, Mr. Kausar Alam FCMA. Now, Mr. Kazi Sanjida Nauri to give a flower bouquet to today's panelist, Mr. Subhash Chandra Das FCMA. Now, Ms. Antara Bhuya to give a flower bouquet to today's panelist, Mr. Ilyas Ahmad FCMA. Now, Antara Bhuya to give flower bouquet to Muhammad Alamin FCMA. Thank you. Thank you, Alla person, and we are really privileged to have you among us. Now, it's with the moderator actually. So I will request moderator Shafiqul Alam FCMA to conduct the rest of the session along with the panelists. So it's time to listen from the veteran CFO. Thank you for joining. Thank you, Jilu bhai. It's a great pleasure and honor to have our president among us. So we have already completed our first session. I hope you enjoyed this session, and I also tried my level best to answer your question. So now the important part, the most important part of this today's program, we have very 4 veteran and very experienced CFO from different sectors. So first of all, I like to ask some question on behalf of you, then you can ask any question to any of them.
First of all, from my very last left, Subhash da, I want to ask you a question. If any young professional, any potential CFO, the CFO, all of them I consider the potential CFO, if they want to build their career in the finance sector, especially I know you are employee of World Bank and you are currently in the reputation of CFO and General Manager of Sonali Bank. So I like to ask you what are the things a young professional or a student of the professional institute need to do to be a CFO of a financial institute? Thank you, Shafiq bhai. Thank you all participants. Actually, I am not a youngest CFO. By appearance, you think so, but I am so older and old haggard also. Because after 1996, in 1996, I started my career as a teacher in Dhaka Commerce College. Then journey started to now. To add some value in this.